Tichidu, Tambichu, some Sen, Kulong Guji Rimbana Leba said that the Semba Shu, Khan Semba Chu, Tambichu, someday, and cousin Dakale is not like me in the subject. Ani Tindadi Hasna or Chingu Chung to the Chidar Chawas, Tinima Trejo Getinichi. Chingu Missing Nimbo, a Temba said that in the subject ni, when only Chingu Tini de la Pavadan, or Gumbi Tusu, Topa Shishin give it tab, said in Nanda, Chingu Tini de Cousin Drosawachi. That didn't any Casana Gumbi Tusu, T Topi Shishin give it tab, said that in Mashu is. So now listening to the profound, precious Dharma with the motivation, cultivating the motivation to be able to attain the supreme and precious, the highest possible state of the Buddha to the best of our ability, we will aspire and work to attain that for the sake of all mother sentient beings whose limit is as extensive as the sky. And what is the Dharma that we are listening to today, that we're listening to for that goal? It is within the Lamrim, Chenmo, and we're looking in the outline regarding laxity and excitement, specifically the outline which starts at chapter 4 in volume 3, dealing with laxity and excitement, and specifically this section of C, what to do after you focus on an object of meditation. And so we went through what to do when laxity and excitement occur, and the defining characteristics or the definitions of laxity and excitement. And so today we're now on section 2, the method for developing vigilance. Again, vigilance here also sometimes is called introspection, introspective awareness, or meta-awareness. So the method for developing vigilance that recognizes laxity and excitement. 도시 다든다디 다 친구 또 비시신 기비 다 세대다 낭된디 아니 다 낭된이 건데 저기도 다 시신디 개침부 가주레스 디직당 아니 시신디 개응외디 간리스기레서 다 디니니 계시 시의 당부 다 시신디 개침부 인바디다 마도스니 말로게 오다 친구 또 비시신 기비 탐니 친구 고와 친구기 고와 요바점 김미초기스 곰비 체나스 친구 중마 중 지다와신 시비스 시신 깨투바시 고요소스 다 독신의 가르송으로서는 다 디게 배측디 나 되는 배 쇼지 다 시신디 땡고야디 계시면 하는스는 다 친구 친와다 고바디 하고 와점 고와 요바점스는 당은 다 디가 한들라다 친구기 친이 시사라고다 친와스는 딘제지레도와 고바스나 딘제지레도와선 티하고와 주부 많이 받지 소소 곰잡데 들어와 곰잡이 대해서는 소속의 생기딩도 친구한테 간절지도 얘기도 그바디 간절지 얘기도 소다 팀 모두 지에디 아니 다 시신기 두슨 가서는 어다 친구 중마 중 생기딩도 곰잡이인데 오늘 생기딩도 진짜는 시신기 친구 아니 중화 하고에디 아니 배 친구 친구하다 그바디 하고긴데 시신디 아니 게 답시 지에디 개치 못해서 친구 친구스나 딘레지다스는 로미남 아니 미사와치게 그바스나드니 아니 셈 미발라 미네게 치영화 중을 다스 티시와 좀 말이 티지단게 기절했다 진다 다 고민 잡고 되다 친구 못해 쪼디 소속이 생기딩도 아니 시신기로 와다 두스는 친구하다 그바 용무도 다 친구스는 다운다 셈 미남 미사와티 로와 곰자해기 미바디 미사와치게 친구지당 아니 셈디 미발라 미네기 고바니요 와다 디 용무도 와다 디 고안니니 와다 디 하고야디 아니 배시우지 아니 개침물에 소다 디송도 소. And so there's two basic sections or topics covered within this section 2, the method for developing vigilance that recognizes laxity and excitement. And so those two are how important, how essential, the sort of the very great importance or essential quality of this vigilance. And so
So then we're reading from the text here. It is not enough just to have an understanding of laxity and excitement. You have to be able to develop vigilance that accurately detects whether laxity or excitement is present during meditation. So just looking at this one sentence, this is showing how important it is to have vigilance. Why? How does it show it? Well, it's saying that it's not enough just to have an understanding, just to understand what laxity and excitement are, but actually within your own mind to be able to observe them during meditation. That's what this sentence is showing. And for that, you need to have vigilance. Vigilance actually sees what is this laxity which makes the object of the meditation and the qualities and aspects of my mind get dull and unclear. Really seeing, kind of feeling what that mental factor of laxity is like in your meditation. And then for excitement, really seeing, okay, this mental factor, this mental process that makes the mind shoot outward, that makes the mind not be able to rest or abide on the chosen object of meditation, this excitement. What is it really like within your own mind? So this is why vigilance is so essential, because we need to observe these in our meditation. 대양 시신 돕된 림지 개베스 친구 중화 대마타도 무슨 시신 개두바 따지 뮤스 무슨 마제바 집에 잡채바나 릭비 시신 개고데스 곰림 치마니레스 심 징음 진도 도바 통화 셰당스 심 고바 고바 고도 도바 통화 셰숨비치로 스타디 칼소스는 다 시신데 다 친구 중화 하고 시신디 되니 가서 하고 가지고 많이 받지 시신배 돕대했습니다. 시신 돕대스나 다 친구도 친구도 배 토리 배 뚱뚱아 대경기다 심중전화 다 디시신 돕대했어요. 자원 가서는 다 지와도 그바 주내는 신이 하고니 두제 거러진 하고긴 차에는 시신 레버데 이는 시신 돕대 맞죠. 다 지와도 고바디 뚱 대게로 왔다 곰자야기 미바들라다 도신다 수수 셈기 미바들라도 만내는데 미바 곰자도 셈 수자지기 아니 심중지기 아니 셈기 띵도 되니 그 지와도 고바디 용도 무투니 토리선다 무투니 투두와도 뚱 대게지 요나 다 시신 또 대해서 다 뭐다 시신 또 된디 아니 요나 아니 가린 거랬으나 다 친구 아니 배께는 람상하고 해도 시험하고래 친구끼로 제대하고 오다 친구끼로 지살다 쌤딩 들어와 야나 친구끼로 지도 야나 그바끼로 지도 서버 팀적이다 람상하고 해기더니 편도요래 시신 돕대 시신 깨와 주고 많이 마시 시신 돕대스디 당연히 쉬운 봐 시신 배 무투니 시신 배 무투니 마 뚱대경이로와 쌤기 띵도 아니 친구함 그바 용무도 배 뚱뚱아 되게 배 무투니 토레 라르다 배전으로는 곰접디 배 뚱뚱아 되게 팀적이 쌤디 요와 있나 아니 시신 돕대나 친구 렘니 람상 하고 시험하고지 친구 렙도 제대 아니 거다 친구 쌤딩도 다 미남 미사와 지와 쌤미발라 미네가 팀적 간올래도 지도 아섬비 팀적이 레는데 람상티 아니 곰라티니 가서는 뇌징이 쌤디 띵인스런 뇌징이도 하고도 람상 징화제로에는 징화 매왔어요. 아니 그바제로에는 그바 매왔어요. 어떤 디게제디 가서는 곰림나라 디송도와 징음 진도 도바 통화스 안쌤 고밤 고도 도바스 쌤 징음스는 쌤디 미바 미사와 차사와들 징화 레와와 징도 도바스나 징화제로 징 그러와 야 다는 심 고밤 고도 도바스디 심디니 미발라 미네바 치리 영와 영조 제바스 고밤 고바 도바스 오다 딘데 인상 다 시신 돕되나 징음 진도 도바 통화등 고밤 고도 도바 통화 오 딘데기 네바디 우리 신동원상 다 징거기 니볼라 시신 땡세디 시신 깨와 주부만 이바치 시신 배 무투니 아니 배 땡바디 개침물에 소다 디송도 So reading the next the next sentence,
Moreover, by gradually developing powerful vigilance, not only must you develop vigilance that recognizes laxity and excitement as soon as they occur, you must also develop a vigilance that recognizes them when they are on the verge of occurring, before they have actually arisen. This is demonstrated by statements in Kamalashila's last two stages of meditation. If you see your mind becoming lax or in danger of laxity, and you see your mind becoming excited or in danger of becoming excited. So this section now is showing that it's not enough to have just vigilance, just the presence of vigilance, but we need to also have this powerful vigilance. We need to have stronger, powerful vigilance. And so what's the difference there? Well, having vigilance present, but not powerful vigilance would just be, knowing the, having some understanding of and some awareness of laxity and excitement. So the strong vigilance is when it's really there continuously throughout your meditation, kind of ever present, abiding with you, maintaining its continuity for a sustained period. And that's also, as it says here, not only must you develop vigilance that recognizes laxity and excitement as soon as they occur, you must also develop vigilance that recognizes them when they're on the verge of occurring. So this is another distinction here is, of course, recognizing when they've occurred is kind of goes without saying. That's the nature of vigilance. But even beyond that, if we're having to have powerful vigilance, or we need to have powerful vigilance, because we also need to be able to see when they're on the verge of occurring, when they're about to occur, or sort of are on their way. So we, again, see that within our own mind, kind of get a sense for when is the mind about to become withdrawn inward, become dull and unclear. When is the mind about to shoot off to some external object? And so we are able to see what those those mental processes arising as they're sort of about, as they're coming on before they actually arise. And so this verse by Kamalashila in the last two stages of meditation is also emphasizing this point by saying, if you see your mind become lax, so the become lax is referring to after laxity has arisen, or in danger of laxity is showing that it's on the verge of arising, it's on the way. And likewise, you see your mind become excited, is that excitement has already arisen, or in danger of becoming excited is to indicate that that you're observing the actual oncoming excitement before it's actually arisen. 어두체 다 대답이 시신시 마제 파도 디네 디 파도 친구 maybe 곰규미 중후 시 타제장 땡도 미로데스 친구 중에 예바 미니비 칠데 시신 똑대 마제 비시로 대다량 우달리 칭당 거바 똑바당 시 친구 똑바라 시신 거바 숨비시로 스타디 갈송을스나 다 텐더비다 시신 똑대 다기 공도 쉬워기 시신 똑대데 마제 파도 아니 배 딘데진이 다 친구 용도 딘데진이 친구 용도도 세디 아니 배 소속이 세미나라 배 딩조디 리기 말이스 와 딩조 미라 하스나 시신 똑된디 무튼이 배 친구라 차라 배 중도 용도도 따지 친구디 매와이나 아니 친구의 중나야 남상 하고가 말 왔어 인도자니 다 시신 똑된디 아니 네버도 땡고디 계시모이 바디 아니 우다노나 우디기 대와노나 친당 거바 또바당 시진이 아니 가스나 친구는 또발라 시신고가 숨기시로서 인도자니다 딘데와디 시신 똑된디기 뉴바디 다 유나 아니 다 딘데진이 심 딘데지 곰잡디 친구가 딘데진이 끼기도 고바 딘데진이 끼기도 왔어 딩즈지리 그래서 다 뒤인도자니 다 곰 간제지 잡나요 다 소속이 심디 띵도 아니 막에 미발라더니 미발들라 삼모다는 곰게야 죽으면 마치 소속이 심기 띵도 아니 친구다 고비 교도 쉬고도 쉬면도 세대 왔다 뒤 배뚱뚱어 대디 곰잡이 되는 개치 모이 받이 될수 있는 왔다 되지. Reading on,
Until you develop such vigilance, you cannot reliably conclude that you have had flawless meditation, free of laxity and excitement during a given period of time. This is because you, not having developed powerful vigilance, you cannot be sure whether laxity and excitement have occurred. And this is now showing that once you have until you have this powerful vigilance, then really whether or not laxity and excitement are on the verge of arising, whether they've already arisen, being able to really make that clear distinction and being able to see it clearly in your own mind isn't really possible. You won't be able to have the self-confidence to know for sure, okay, there's laxity that's arisen, there's laxity on the verge of arising, there's excitement that's arisen, there's excitement on the verge of arising. So that's how, seeing, that's how they're created. This is what it's like when they're here, this is what it's like when they're not here. Until you have this kind of powerful vigilance that's being discussed in this section, there's no way to really have the self-confidence, the self-awareness that's able to be confident enough to know for sure that the laxity and excitement are present or not. 다 도우시니다 디오들 디송도 제대로 친구 주나 미리바 미시비 시시 맞겠나 뒤rum볼 공로 제장 친구 중심도 미소와 친구 참여 뒤다와 뒤다와 이누 스타투스니 다 가르송 거스나 다 딘데시니 다 친구 중나 아니 가스남 람상 하고 투뱅기 시신디기 돕된디기 아니 딘데기 뉴바디 마덴바 아니 뒤rum부 파도 배 가지고 곰 잡네요. 곰 잡는 도인데 아니 친구 중화도 배 뒤rum부니 마도 람상 시신배 무튼이 때마 돕된디 매와이나 친구 주는 뒤rum부 전에 아니 쌤땡라 친구 중화도 하먹고 근데 우데스 뒤유디 아니 가스나 친화 당 고바게 되니 참모세 줘봤다 친구 친화도 친구 중년들라 친화락 받아 참모니가 중거래 고바락 받아 고바 참모니가 중거래 다 징화락 받아 참모 고바락 받아 참모 생미팅도 용무도 들으시는 미 중동아 마대와이나 아니 징화락 받이다 미바다 세기도 로스 미바라 얘기도 usama 대자 모도지 아니 셈디 미바라 된 세나 요바디 세나 템부 와 세나 템부 요바디 하와 템부 메바 차와디 하마고 다나지 셈 미바라 네바라 때 네바 템부 메바디 하마고 아니 그바 차보다 징화 참미비 뒤져도 무슨 존이 아니 곰자에게 왕게더니 뒤져출라 당해 어딘데 우레서 어디 뒤지도 아니 년가디 가르리고 왔으나 다시 왔으니 징화 참 곰도 추네 아니 누구스니 막 곰시한데 아니 곰이 앞에셔니 아니 제라더니 곰자라더니 베셈 쟁해게 년가더니 랭우레서 어디 뒤에서 Geshe Tijamudos. Oh, yeah. Likewise, in a passage that begins, there is recognition of laxity and excitement. Maitreya's separation of the middle from the extremes says that you need vigilance in order to recognize laxity and excitement. Accordingly, if you have not developed vigilance such as would preclude any failure to recognize the presence of laxity or excitement, then even if you try to meditate for a long time, you will pass the time under the influence of subtle laxity and excitement, failing to sense laxity and excitement while they are occurring. This again stressing the importance of strong and powerful vigilance. So whether or not laxity or excitement have arisen, to be able to immediately discern them, or if they are on the verge of arising, to be able to immediately discern that that's in the mind or coming into the mind, is to have that ability is the kind of vigilance that's needed, that's being described here. So again, there's both subtle and coarse laxity and subtle and coarse excitement. So you could be meditating for a long time, meditating for a long period, with the subtle laxity or the subtle excitement present, and not even be aware of that and not know that that's happening unless you have this very strong, powerful vigilance. So especially, with the subtle
kinds of laxity or the subtle excitement. So if, the mind is, yes, abiding on the object, but not with the strong, stable kind of abiding, the stable abiding that's needed, then you would not recognize that this subtle excitement is present. That's again, when subtle excitement is present, the mind is remaining on the object, but not really stably, strongly and stably remaining. And likewise, the mind is clear, has the object in mind clearly, but it doesn't have that vivid intensity, then that means that subtle laxity is present. So until you have this powerful vigilance, you could meditate for a very long time. You could be thinking that you're improving your meditation, that your meditation is growing and that is developing, but in reality, there's a big fault of having subtle laxity or excitement, and you're not recognizing it because your vigilance is not strong enough. 도체 드네다 다디 강나다 시신께 개치무이마도 숭네다 개치무이는 원은 시신디 드네 계획이 탑시 간절에 나와 있나 원은 시신디 지들 개념나 딜라 응알띠비 템비 쫑루 대 유갈 체슈직인데스 디다라 템바 균된 바데 깨뉴나 미바 제네 인데 조와 가바 뉴베스 친구께 바와 유링보 미스로바 도베스 친구 똑라비 치데 템바냠비 뒤기 친구 리바 당스 아 마냠비 뒤기 친구 리비 어는 아 뒤ring도니 용화권에 때는 치살로 다 갈송거스는 다 깨답디와 다 시신 깨답디다 시신 개침부 임바 노신다 심노다 시신 깨기 탑시데 가르쳐서나 다 템바 똑데와 시신 깨기 드니 구 개체쇼디 템바 똑된 거에들이스 응아르와 응아르팀비 템바 쫑루스디 응아르 가서 얘기 템바 아니 배 템바 똑된 거래 템바 믹넘과 젠점 템바 지부만이 받지 믹바 젠저와 된게와 무투니 베데 믹바디 베 미제바 나니 젠저와 된게 어딘데지 로지 베 템바 투레 세조바다 템바 투레스는 아니 템바디 베 딱딱 뭐 무튼 믹바디 베 젠저와 되게 딘데기다 유나 아니 템바 똑된세 잘해 어떤 템바 똑된 유나 아니 템바디기 아니 시신디 똑된디 게디 람성디니 시신기 되니 갈려다 칭와다 고바 용무도 하고 인기와 시신디 아니 무튼이 내라더니 편도는 그래서 인도산이다 아니 디 시신 무튼이 내기 탑딜라 템바 똑된 거에도 개심물에서 디인도산이 된다 가서 빼드는 자도와 아니 가서나 템바 똑된면은 아니 미바디 제네 아니 바심 잉도요 아니 친구께 봐야 되니 친구하다 고바 깨네 유르고 아니 하마공에 어딘데 교용어디 템바디 똑데미 비교에 자와레스 다 템바 심 미바 미놈 템바디 아니 배 무투니 네나 아니 디 미놈 데니 미사와 제와당 미놈 심 미네와 제와데 딘데 내가 용디 람상하고 여기 친구하다 고바 람상하고 시신디 아니 게라 편도 주문 거래스 디니 이미 유전된다 디송도와 템바 냠비 튀기 디니 친구 리바당 템바 만냠비 튀기 친구 리바니 아니 뒤ring둥 요바디 아니 소소의 남농 돈이 삼노단 하고 가르스나 템바 냠들와다 쟁이 심 미바 템비 템바저와 어디 템부라 메비 내가 비디니 심게팅도 친구 용무도 하고 여기 시신께당 양 템바 템부 여기 내가 비로와 아니 심게팅도 친구 용무도 하고 시신이 게디베 아니 배지 가서는 뒤즈릉둥 아니 배 누르 수도 가서는 아 템바 냠비 튀기 아니 친구 하고 여디 아니 배 뒤즈릉아 람상 하모금으로와 뒤즈릉 뭐지네마도 하모금 템바 똑데 템바 똑데 유비 내가 로와 내가들라 아니 친구 주는 람상하고 뒤즈베 통동지는 람상하고 딘적이 개발 요와디 소속의 생미팅 같은 용화라 간나서는 소속의 생미 냠용 때나 하고 와라 소다 지름지어 독신이 소는데 다 시신 계획 답시디 템바 똑데나 땡고도 신드선이다 템바디 가스나 템바세디 디바 나 지비 디니 미남 디니 미제와 제바 있음 중지라 템발라고 왔다 디 까베 템바 많이 바로와
자기 군 배는 좀 nen데 디신시부 구수지라 뒷미는 곰되게나 디시부 구수디 배 아니 배 가스나 딘데지인다 삼리디 녀라 소소게 야보지다 즉 하고와 전 어다 디 미제병 지경이 제바디 무튼이 여와이나 어다 생데 딘데웨 딘니 미남데 미세와 차로 지금은 남성하고 아무 셈미발라 미네와지는 남성하고 어다 디시신디 아니 dobden 게라 규카 체쇼디 쳔바 dobden디레 소다 디숭도 And next page. Question. How do you develop this vigilance? Reply. Its most important cause is the process of maintaining mindfulness, which I explained above. If you can develop continual mindfulness, you will be able to avoid forgetting the object of meditation and becoming distracted. Thus, since this prevents a prolonged failure to sense the presence of laxity and excitement, you can easily recognize laxity and excitement. This will be perfectly evident if you examine in terms of your own experience how long it takes to recognize laxity and excitement when mindfulness is impaired, and how quickly you recognize them when it is not impaired. So now we've covered the section that talks about how important it is to have powerful vigilance. And so now this is discussing how to develop this kind of powerful vigilance. And the method is just that of developing powerful mindfulness. So the powerful mindfulness was explained in the section above. And so it's that factor which prevents the mind from losing or forgetting the object of meditation. It's that mental factor that allows the mind to abide continually. This strong mindfulness, again, is specifically characterized as having this long continuity that remains on the object over time without being interrupted. And so this is when we have this or not, what the way to be able to discern that is by looking at your own experience. Again, J. Rinpoche is emphasizing this will be perfectly evident if you examine in terms of your own experience. So again, within your own mind, actually observing and seeing what's happening. And so what's the sign to look at is how long it takes to recognize laxity and excitement. So when mindfulness is impaired, it will take longer to recognize laxity and excitement. And when mindfulness is not impaired, or impaired is fine to say, when it's not impaired, then it will be quicker that you'll be able to recognize laxity and excitement. So if you're, for instance, meditating upon the body of the Tathagata, the Buddha, and you, again, have this mindfulness that is continuously keeping the form of the Buddha's body in your mind ever present throughout the extended period of your meditation, then you'll be able to recognize quickly when laxity and excitement have arisen or even are on the verge of arising. And that's because you have such strong mindfulness present. If, however, your mind gets distracted, or get distracted towards an outer object, or you're losing the object, or the forgetfulness is overcoming your mindfulness and you forget the object, it will take longer for laxity and excitement to be recognized. So this is how mindfulness becomes, this is how the cultivation of strong mindfulness becomes the cause for cultivating strong vigilance. 인두선 다다 딜라고니 준주레 장스 카제 템바 이고니 수위 튼도 내주르 바스 대제 시신 원주르신 셰바당 우디 데실레장 시신이 템바 마제바 주나 치와당 고바 또바오 셰차베 템바 니와 네바 시신다 템바 주로 디지르 템바 마제바 주나 셰차와 묘데 셰숭수 다 갈숭을스나 독신이다 딘데베다 템바 똑된 유나 아니 시신 똑된도 용해 개인 참고해서 디인바디는 자스 전부 시발을 준준 나라더니 전백이 이 고연에 아니 내가 가스나 교 용무도 숨이 된도더니 시신이 땜받치고 그래. 인두선이 그 전바
무튼이 네바디기 아니 제수 아니 시신기 아니 교다 치와다 고바 용무도 따야디 아니 가스나 레라우톤 용에게 끼인데 와다 디네 참고하레스 인두산이 디지를 전부 많이 봐 쳔바 마제비 주나 시든데 인두산이 다 미바디르와 쳔반 쳔자 많이 받지 아니 쳔바 똑데 라데네 아니 시신 똑데 용고에디 다 곰자베 내가 다 개치 뭐 임바디 다 자스치 뭐 시발레 당데 우다 제신 나오다 디네 송샤스 다 지름지다 쿵 디네 장니 송샤스 오다 독신 With this in mind, Shantideva is engaging in the Bodhisattva deed states. When mindfulness dwells at the gate of your mind for its protection, then vigilance will appear. And Stiramati's explanation of the separation of the middle from the extreme states, the statement, there is recognition of laxity and excitement by vigilance if mindfulness does not lapse, indicates that mindfulness, when fully present, is accompanied by vigilance. That is why it says, if mindfulness does not lapse. So here again, we are talking about how mindfulness becomes a cause for vigilance. So if there's powerful mindfulness present, then powerful vigilance will ensue. This is now Tsongkhapa is using the reliable authoritative texts from Shantideva as well as the middle separation of middle from extremes, which is by Maitreya, and then the commentary. So these are quotes to again further emphasize that this is how you develop strong vigilance, by having the strong mindfulness, which remains on the object, and then the vigilance that sees whether or not those two of laxity and excitement are arising or not. 어두치는 다 뒤인지 된다디 시신 계획이 되니 그 당부도 조사와치 다 시신 계획들 규신다지 요가지로 왔다 시신 똑된 계획들과 아니 윤니바디 가서는 규직니 시신기 종룩 투모 많이 봐 인데스 디니 심 하고서 숨이 남발라 미바함스 용화 릭점 사점소 진비 남발라 미네 나르시바 신도 쳔바 때문에 가네 텔레신도 초미로 차라 투레 제네 심진바인데 디니 시신 좀왜 내도 숨고 쏟아 두기신에 가서나 다다기 시신 깨와라 쳔바 똑된 깨고래서 유 개체쇼 찍힘 마마세 유 신다지 가서나 아니 시신 아니 종로 가서나 배날 셈 하고 쏠라 숨 남발라 미네 디니 지 용점다 세점디네 용원데 아니 쳔바디 유빙 아니 셈신도 메tro와디니 가서나 딘데왜 투레에서 잘았으나다 중대기로 다 간다 셈비딩도 아니 칭와당 고바 용무도 중대기 셈디 투레에서다 무튼이 내겐기 있으니 딘데기 다 가서나 셰바디 레고에나 아니 다 시신 똑대 계획이 되니 조치기래스 교치기래스 이두전에다 쳔바 똑대 요바 중부 핑계를 해서 디뱅이 말했어 디딩도 가서나 아니 시신 셈기 수자지기 아니 막에 무튼이다 칭와다 고바 용무도 투레스는다마 무튼이로와 디니베 따갱기 디니 딘데베 디니 심징디 요나 오다 디니 가서나 시신 똑대에서 줘봐다 친구 용무도 하고 로디디니 베 누바 친구디 오다 게르딘 좋은 거래 소다디 아니 주니바디 디갑스 수도 어야 두스 The following cause of vigilance is distinctive to the way to maintain vigilance. Focus your mind on a visualized image of the body of a deity, etc., or focus on a subjective aspect, such as the quality of experience, being simply luminous and aware. Then, while you stay mindful, as explained above, hold your attention on the object while continuously monitoring whether it is scattering elsewhere. Know that this is critical for the maintenance of vigilance. So above was discussed the primary cause for developing vigilance as being strong mindfulness itself. Now, J. Rinpoche is indicating that there's another cause. So what is the second cause of vigilance? It is
while staying mindful, continuously monitoring whether it is scattering, whether laxity or excitement are arising. So this continuous monitoring is another essential cause for developing vigilance. So it is not enough to only have that powerful mindfulness, but we also need to have within our mind, from one side of the mind, or from, you could say, from one corner of the mind, constantly, again, continuing throughout the course of your meditation, really having this be a sustained effort from a corner of your mind to be checking, is laxity arising or not? Is excitement arising or not? And that kind of checking, that kind of examining, that kind of watching and observing your mind is also needed in order to sustain and develop the powerful vigilance. 차소해. That's 다 대단한 양 준주레스. 아니 류당 심비 내가블라 양당 양도 따버차 따차와스. 대대困难 도난이 시신숭이 친이도 시승바 따로스다. 가스나 다 주주라 콩동네다기 유니바디 아니 가스나 양도 다 여기 투레스는 시신 투레 담바지 배 무투니마 따고 어디 아니 준준나라 류다 심기 내가서 양양도 따바자스다 류당 심기 내바들라더니 다 곰자윤들와 아니 즉 류다 심기 내가블라 양양도 따바자스다 류기다 좀 줘봐도 고랑신기다 곰전 대고 심기 쪼다 심기 띵도 잘하디 양양도 따고래서 류다 배 양의 축수 따와 주면 배 양양도 따와인데 아니 시신 배 팀이 돕든 게와들에 디송도 와스 대난 니니 친구 끼접 제반나 리비 시신 게라스 쳔베 땡주기니 영내 주위 쟁행 고바 이베 레바르 미바 최고수 다든다 시신 돕든 게와라 균이 송도 와스 균이 이자 주 당부디 아니 가스나 템바 돕든 기수당 균니바디 아니 미바라티니 가스나 로아 삼도 스타니 아니 친구 용우도 시신 투레 따야지 뒷일leg도 와 이상 다 치마 균니바디 디니 친구 끼비 탑 제반을 리버시 다 투레 따와디기 가리편도 요래였으나 아니 친구 깨도 제들 람상하고 그래서 친구 깨서와 매마치 마케 코네로와 sem게 띵도로와 친구하기 끼운다 고비 끼운제로 왔다 친구 차라기 끼운다 고바 차라기 끼운데 용도 지구에는 람상하고 그래서 왔다 용어는 시험하지 용도 지와들 람상하고 그래서 인다디 투레에서 시신 돕된 때나디 다 쳔바 돕된 때는 시신 때되게 가리편도 지그랬으나 아니 미바 제네 아니 바치로라 인종이죠와 어디 고에라 아니 편도인 그래서 어다 인도자니 아니 지 시신기드니 균이 아니 되게 칠레 소소 디땡고바 되고바 준신 소소네와 디딘다 대송도와 레바 미기 체바시 괴소 쓴다 도르스도나 시신 귤라케디 균이라 땡고레스 균이가마디기 아니 가스나 미바제네 신도 영화디 고발라 편도인 그래 유치마디기 아니 가스나 시신 가스나 친구 깨로 치와들 남성하고 그래스 또 깨니다 하고 하지 계속사마데 깨로 마게 거니 깨로 제기로와 뭐 진짜기다 균 슈도 요바데 티춘진을 나 하고 그래스 인도산이 다 디니기다 가르셈라 섬노 땅단디 아니 고바 수순 요바데니 하고 하지 그래 이자 딘데시니 시신 게운도 시신 게위 두디라 쳔바 법된당 미발라 심 투레 네바니 다 네바도 고와데 다 두스니 콩장도 note, okay. As Shanti Deva's engaging in the Bodhisattva deeds says, examining again and again the states of the body and the mind, just that in brief is what it means to preserve vigilance. Thus, with this method, you develop vigilance that notices laxity and excitement when they are on the verge of arising. While, with the method for maintaining mindfulness, you prevent forgetfulness in which attention is distracted and slips away. Hence, you have to properly distinguish these two. Now we also have J. Rinpoche giving another citation from an authoritative source, engaging in the Bodhisattva's deeds, Bodhicharyavatara. And so
it's again focusing on this second cause of developing strong, powerful vigilance, examining again and again the states of the body and the mind. So this is both body and mind, and examining again and again, meaning not just briefly, not just from time to time examining, but again and again, continuously over time, kind of keeping this observing and this way of thinking. And how is it thinking? Thinking is vigilance arising, or sorry, is laxity arising or not? Is excitement arising or not? So really kind of having that thought present continuously in your mind as you're meditating is what it means to say by saying examining again and again the states of body and mind. And so that is what Shantideva is saying is the cause of vigilance. So he's referring again to that second cause, because now we're seeing a distinction between those two causes having their two sort of different, the two different features of vigilance which they produce. So maintaining mindfulness helps you to prevent the forgetfulness where attention is distracted and slips away. And it is what allows you to, it's the factor that gives vigilance the ability to see if laxity has arisen, if excitement has arisen. Whereas this second cause of strong vigilance, the active engagement, asking yourself, checking, has excitement arisen or not? Has laxity arisen or not? That's the factor which gives rise to the ability for vigilance to see whether laxity or excitement are on the verge of arising, when they're on the verge of arising. So it gives you that the extra capacity of the vigilance, which again is what is the distinguishing factor between sort of ordinary, or between having just any vigilance and then having this powerful vigilance where you can even see laxity and excitement before they arise. You can see them coming. So when you have the first kind, when you have just regular vigilance coming from maintaining mindfulness, then yes, it helps to see that distraction has arisen. But when it's the second kind coming from this active observation and checking, that allows you to prevent, that stops the mind from becoming distracted. 독진에 다 담아로들라 대답 많이 말로 되는 탐지 직도 제네스 미치비 고아 매바 땡상 쫑와신도 짱나 그 탐돔기 주비 제부 띵에지냐 된다와시 중도 도서 다디베 다 지름이지 다 가스나지 다 말한도 곰잡인데 다 곰기 띵에지나 곰에라 계획치게 쪼니 친구니지 친구니디 마 세단기더니 주 템바다 시신 어디 팀빙하는 시신 땡수 어디 딘데기 예와 남매주도나 강라더니 템바 똑되나 되는 시신 똑된 계주 시신 코랑게 드님이랑 드니 가 송자더니 칭와다 고바디 배 용무도미도 투리 다에게 셈든데 신다 셈기 곰자도 미과 축부만 봐지 수수 셈기 내당디라 아니 지금 디젤라 쓴 팀제기다 남매디 마셔와 아니 배 탐돔전에 배도 곰자고였으라 아니 곰 미과지를 샤네 어딘데지 우주 잡든 딘데지 도와 삼기 아니 제부대야 아니 배곰 같띵인진다 가서는 신의 신이상와 아니 배 뷰다보지 용에 갈래카부레 신두산이 두디라더니 루이기 바 섬노 땅니 배곰 잡당기 접루 잡동 담보 셰고와 셰비지라티 강mit때나 강민이라 섬노 땅고도 디지라 가리 땅고도 딘데기다 남매디 소소니 마체와 아니 곰 작루치가 제더니 담마투메 지 좋아 마시비 담메투메스는다 마시비 등 안에다 아직 곰적이 요동도 지내다 딘데기 있음미발라더니 디단디 디니 네피바 마중아이나 아니 곰기 제부대야 아니 네피바 용어 말해서 딘데지라 용거래서 다 전다디 송고라다 규친이 상화 마중은 제부대 친이 상화 용어 말해서 디 강라 다 dom도디 디송도 Hence, you have to properly distinguish these two. Otherwise,
If you practice as is done nowadays, combining all these awarenesses with no understanding of their distinctions, I am afraid that the concentration resulting from a muddled cause will itself be muddled. Therefore, it is very important to make a very precise analysis of this in accordance with each of the major authoritative texts, and then to determine it in your practice. Do not place your hopes on sheer determination. So once again, we have two primary obstacles, two primary things that will prevent or act as obstacles for our concentration, which are again laxity and excitement, and then this powerful vigilance can be generated to prevent those two from arising. But what is the way to generate it? It has these two causes. So we have to actually, once again, observe within your own mind, on the basis of your own experience and in your own mind, to be able to see what is the state of your own mind, is one of the main causes of this vigilance. So without having that, it's like the genuine vigilance is not fulfilled. There's an aspect, one of the defining characteristics of the vigilance is missing. So since if the causes have something missing, then the end result is going to also have something missing from it. So again, Jirinpoche says here, I'm afraid that the concentration resulting from a muddled cause will itself be muddled. So muddled just meaning a cause that isn't completed, doesn't have all the requirements complete, then the concentration that results also won't have everything complete, and a genuine kind of fully qualified concentration that's has the real defining characteristics of concentration. So again, we're going over, how do we have to think about, what do we think about when we're meditating? How do we have to think while we're meditating? And so again, observing the object of meditation, and then being able to check within yourself, is there laxity, is there excitement? Having that kind of mental thinking process going on is one of the essential causes that you need to develop genuine vigilance and develop proper concentration. 독진에 다 다듬들라 대나 흉쿵뚝 침모 제당 뛴데 신도 시비 남주의 제네 냠랭기 땡라 파바식 신도 갈치스 닝루 잠라 레와 미차데스 팔진 뒤발레스 아니 준주 지부 제방 아위 타스 셔럽 조기 짱나 된진 죽제 숭바치로 다 가르송 거스나 다 된다 공도 된다지 숭교 강가다 저름지기다 드니마 숭의 강가더니 가스는 쿵뚱인데 다 배준주 쳔보다 곰림당 우만닝보다 다지 공제다 스페숑 쿵다 배지 개밭 세대 오다 배는 지주 쳔바 공부 다 나신 드니마 아니 고물주다 다 바바 통면다 드닌다 로벨인데지 로벨 까마시로 다 코나주 개밭 세대 나린적이 개밭 세대인 게 중요하지 않니 숭도와 오다 뒤 가르송 거스나 슝쿠도 쳔보다 뛰네 드니베 소소기다 곰자야디 슝쿵도니 숭교다 퉁미도 되니 딘데기 되니 배 제바체네 되니 냠랭이 되니 곰자야기 탑시 지고라마도 지기 아니 배 곰자고 있으니 배 닝주 스나다 배지 딘데기다 배 슝쿵도다 퉁미도 마다와체 퉁미도 딘데기 랭얘기 남지 셔라기 마도 바치니 배 우주자와 주부 깔레자와 주부 제와이나 아니 나비 주르스네 깔레카로레스 가즈는 준주 배나 퍼진 뒤반나나 도 뒤반나나더니 좀 된데 가시겠으나 준주 직부 제방 나비 타스다 셔럽 매바제 남주기 셔럽 매비도니 아니 배 준주기 좋아 주부 안에 우주 자와디 깔레카야마도 지기 셰 된다 두두고 말했어 인도산이다 셔럽기 초기 짱나 아니 셔럽 남주 지역이 되니 딘데기 다 초수 제비 권했더니 배 독리 다 독리 나온다 준주
배준 체와이나 아니 된다 첨부 두는 거래. 소다 도지원자 또 곰잡도 다 가르스나 소소기 다 지금 곰잡에서 남산 지금 마치 왔더니 소소 곰잡로 잡당당 인더 셈기 삼도 당당도 아니 흉후도다 퉁무도 딘데 제바치니 딘 흉후 콩도 침보다 뛰는 줘야지 아니 곰기 지부 용하게 핀도 침보래스 디송에서 다 가르송에서는 슝네 마송하당 소소기 삼모당 퉁무도 제바치에디 셔럽이 제바치고 와 인도전에 딘데진다 소소기다 우주자야 주부만 바치 소소기다 곰딘데지 자면도 단 샤네 곰자야게 삼모 땅땅디 아니 배자 다슝 친구 나라다 변하던 하란소이나 다 제르미지기 들어 제종과 부순교 와 다나시 다 람림기 다슝 망부 여러와다 이제 콩두 아니 자가 뒤 콩두사디 자가 변두고 슝 오다 된조당 자와 나싱데 지구도 도민도 오다 티라 뚱이 곰자와이나 아니 곰기 제부대 야부지 용하게 편도는 거래스 무슨 다돔데 가서나 다 슝다 뚱이 좋아디 개침물에 쓴다 디송도 And just, I'll read that sentence above once more. Otherwise, if you practice as is done nowadays, combining all these awarenesses with no understanding of their distinctions, I'm afraid that the concentration resulting from a muddled cause will itself be muddled. Just as a note for the translation here, combining all these awarenesses, that's just another word for mind, different kinds of minds or mental processes. So just so you know, if you're not familiar with the minds and awareness, or the Buddhist psychology, awareness and mind are equivalent, synonymous. Anyway, therefore, it is very important to make a very precise analysis of this in accordance with each of the major authoritative texts, and then to determine it in your practice. Do not place your hopes on sheer determination. For Aryasura's Compendium of the Perfection says, using only joyous perseverance, you will end up exhausted. If you practice with the aid of wisdom, you will achieve the great goal. So here, J. Rinpoche is again giving a warning about really relying on the words and the texts of the authoritative masters, of scholars and meditators, the experts, so to speak, of the Buddha Dharma and meditation. So that would be, for instance, Maitreya, Asanga, Vasubandhu, Kamala Shila. And here Aryasura is giving the quote that's in this section, Shantideva, etc. All these great masters that discuss meditation. And so what's the importance of this? Well, we have to see, is our practice, is our meditation in line with, is it in accordance with the explanations of these authoritative texts? If we just kind of sit down and just with sheer determination, as it says here, just, I'm just gonna meditate no matter what, I'm just gonna sit and do it and kind of force yourself to meditate, but without relying on the great treatises or checking if you're really meditating in accordance with what they instructed, what they described, it's not going to achieve much more than getting exhausted. You're just gonna tire yourself out. So J. Rinpoche is giving this warning to us. So what does it say in this quotation? If you practice with the aid of wisdom, you will achieve the great goal. So wisdom has to become an aid for our practice. And what is it in this context really mean to have wisdom? Well, being able to discern whether or not our practice accords with the descriptions and explanations of the authoritative texts is wisdom. That is wisdom being active there, being able to see, yes, my practice is in line with their description, with their instructions, or no, it's not. So you have to be able to discern that. That's wisdom. And so it's also like those Indian scholars that were mentioned, as well, all these Lamrim texts, all the great Tibetan scholars and masters who wrote instructions on meditation, those also are to be considered here. So again, being able to see
is my own practice and meditation, is that really fitting in with what the previous great realized meditators had described and discussed in their explanations or not? And so this is how wisdom becomes an aid to be able to achieve the great goal, to be able to achieve something combined with, that kind of wisdom combined with great effort and determination, then you will achieve a great goal. 어둑전에 다 된다 다 친구 뭐 마신 비니부 템바스에 다 낭도 친구 다 우주치에 디 님보 시신 땡도 좋아지 다 디홍이 삽진이바디 안티니 친구다 친구다 고바디 무 신장 난 디뽕이 디니 치도 디니 미즈나 디니 네바질레고라 티 좀바 치당디다 된다 디 삽진 낭도 나라 니바 무 ngö sinjang ti pong we chi do mizu bi nyebo temba nis ngar shebar da chemba dang shi shin kyung lu le bar chebe chen shi shin du dob dang temba ke des chingö shin du chawam shi shin gi rigbar nubes ani chingö ngö misin bi kyo me jang dini chungwa thang ne go bi zowa mi den bar ta thang du limbi mizo am du mi cheba ni ani 띵엔진 꽤 신도 체와 인데 다 독신이 가서는 대달 체나 로랑도 손에 친구 당 자위 띵엔진 개바 신도 가위시로 다 독신이 다 곰쟁이지나 다 친구 다 딘던데 가서는 친구다 고바디 아니 뮤스네 와 친구 다 친구다 고바 뮤스인데 친구 드라바 딘는다 참모 딘는다 아니 고바 라바 딘는다 고바 참모 딘는다 어다 딘디 다 시신 또미나 되는 하고와 어다 디 마스나 고 뽕행 말다 신사도 아니 마스나 고 가스나 고 뽕다 마시디 다고 제요 말 왔다고 다 고기라더니 배 친구 친화다 소소 고민장이 다 강사지라 스케줄 시월다 고민장이 강사되기 친화다 고바 차라도 하고니 다 디 니보디 마딘베 어다 제랑에 친화다 고바디 칼리칼리 지고 왔으면 마 까야게 드네드네 좋아이나 아니 셈디 짱랑쇼네와 랑라 소니 짱랑라 쇼니 아니 디기다 제소드니 가스나지 셈디 마 미발라 네기 띵엔지 게 깔라커부 차그레스 인도자니 다 친화 중화당 람상 아니 친화기 니보 아니 시신게 하고니더니 친화께나 친화 마 가당 냐 고바께나 고바 마 세당 인자 친화다 고바 세당 가스니마 쉬인바 친화 깨나 아니 가스나야 셈야 생되고 아니 고바께나 마심 마 메고게 어 딘데기 삼노 땅이다 그랑 친화다 고바님도 용문 하러 왔다 가리나 가리 친화 용구에나 람사 친화 마 친화라파기 갑대 가르쳐도 친화 참미 갑대 가르쳐도 다 나신 친화 고바 되니야 라파다 참모기구나 아니 고바께나 니부 할 때도 고바 참모께나 니부 할 때도 다 균소 아니 카도 때니와 딘데신이다 마 주메기 탑시 체디 계시물에모도 지기 파 아니 갈리스니 마 샤와이나 셈디 짱랑쇼니 되니 제라 띵엔진 곰자와이네 배곰 깨디 깔라카부 슈차그레 시두선이다 친구 외신 사나 다 모두 셈기 땡도 친구한테 내질 리기도다 고바딘 대진 리기도스는 하고 사회지라다 디가야기 탑시디 무투니더니 가스나 지에디 계치물에서다 디 근데 남도 디숭도 우스다 Next, so we just have finished going over the section on what is the antidote for not recognizing laxity and excitement. And now the second section B, using the remedy for failing to try to eliminate them even when they are recognized. As explained above, you develop very powerful mindfulness and vigilance through proper use of the methods for maintaining mindfulness and vigilance. Vigilance is then able to notice even very subtle laxity and excitement, so there is no problem recognizing the occurrence of laxity and excitement. However, when you make no effort to stop those two as soon as they arise, your complacency or failure to apply yourself constitutes an extremely serious problem for your concentration.
For if you practice in this way, your mind will form bad habits, and then it will be extremely difficult to develop a concentration free of laxity and excitement. Therefore, to remedy a failure to apply yourself to the elimination of laxity and excitement, cultivate the intention called application or effort. So this now is discussing what to do what is the remedy for failing to try to eliminate laxity and excitement? So there's two situations. So if we have this powerful vigilance that was previously discussed, then of course we will be able to recognize, we will be able to identify laxity and excitement. But even if we recognize them, if we don't do anything about them, that's creating a very bad habit that will make obstacles, that will create difficulties for concentration. If we don't recognize them in the first place, if we don't have that powerful vigilance, there's no question of being able to remove them or to eliminate them. But when we have recognized them, then we need to understand what are the remedies that can be applied to laxity. What are the remedies that can be applied for excitement? How are they removed? How are they cleared away? If laxity has arisen, how is it cleared away? If excitement has arisen, how is it stopped? So we have to be able to look and learn about these remedies and antidotes that we can apply right on the spot. So being able to apply these as soon as the laxity or excitement has arisen is extremely important. And if we don't do that, then and they continue to, even though we recognize them, we allow them to continue to remain. This is creating a very bad habit for the mind, and it will create serious problems for concentration later on. 독진이다 대나 친구 중화 뽕알라 두미치비 니모 뒤체바 함 소아시에 답이 셈바고 마차고 스타디 가르sun 거스나 다 예방가 요바 가진다 딘다디 가스나 우다니 시조기다 딘다디 곰잡단들과 예방가 가스나 예방가 이니모 뽕가 뒤지게 세저로다 변나 당부들을 렐루 예바 니바들한테지 담가 제비 예바 아니 숨바들아 친구기 예바 아니 시와들한테니 가지래 친구 중화된서 니봉가 두미집이냐 봐. 당아와들한테는 친구 마중하다 친구다 채와드는 니봉가 두집이냐 봐가 니보들라 뽕아 두지게 세줘봐다 뽕아 두지게 나니 아니 레루기 니보들라 아니 시디 조사와시 와 준주시 대바 듬비주 듬바 준주기니 준주 신장 만기 두체봐 선다 대바 듬바 준주 신장 시디 레루기 니보들라지 다 담아 곰자를 레루저와 다 디제소디니 가리래 다 곰자와 디스나티니 미바 제네 조야기 쟁에기 니볼라 쳔바디 있습니다 디 쳔바디 조사소와 다 친구 중화 디스는 니보 운드니 가서는 친구 중화 쓰는 친구기 니보티니 시신 세들와 다 친구 다 띵인지 다 곰자와 디스는 친구 중도 친구 중도도 시신인지 다 친구 중이다 다 시신이 하고는 내 말와다 다 시신이 생긴 셈디기로와 다 셈딩도 친구와 연나 고바 연나 친구와 차라 고바 차라 강론 중화 하고니 다 갑대 생긴 셈디라 아니 셈바 서무바 님봉바 뒤집이 셈바 소도 디레다 다 도진이다 예바 곰자애들아 예방가 이니보 뽕아 뒤지게 세기다 근데 뒤지에 다 된다 둠바디 차고 뒤지 둠바 님봉바 들어와 뒤미체 친구 중에 시신이 하고 살아와 다 시신의 셈게 하고 자도 다 랑상되니 니보 땡거레스 니보들라 셈 땡거레스 셈 샤거레스 니보들라 오다 셈 샤겐게 로들라 아니 셈바스 딘다디 니보공바 뒤미치비 니볼라 니보공바 뒤치 셈바디 곰거레스다 니보디디니 친구 다 중화 하고는 다 친화 주나 남사 친화 마가에 고바 주나 남사 고바 가에 오다 티기 라틴이 가스나 제수 당연히 셈바죠라 셈바스나 티라 셈 숭행이 심중지래 지당 셈바스들 고저 뒤에 제라 올라온 거지 군중간 나라더니 초와 뒤시에 셈바리바 일아 쳐봤습니다 셈바디더니 지당 조심 강가라 용고래 다들 갑디 가스나 곰자에 내갑디나 아니 친구 중원도 친구기 님보 아니 뭐바 뒤미체 왔으디다 니보 마딘비 갑데들라 니보 땡고 섬이다 니보 땡고 섬이 심중저로 어디 디 무튼이 내고래 스티 곰바 차우 소다 디 드시제도
Therefore, to remedy a failure to apply yourself to the elimination of laxity and excitement, cultivate the intention called application or effort. So that was the last line of this, which now is identifying the fourth of the five, I'm sorry, the seventh antidote to of the eight to the five faults, which again were described that come out of the text, the Utanamshe, the distinguishing the middle from the extremes of Maitreya, and that is the source text. And so again, we had initially what to do before placing your mind on the object, which was describing the first fault, which is laziness, and the 4 antidotes to laziness. So the first 4 of the 8 are all antidotes towards laziness. So that was again going through the faith, effort. I'm missing one already. Faith, aspiration, effort, and pliancy. Then the second section about what to do or how to focus your mind on the object of meditation, which again was talking about the 2 faults which are combined into one. That was the next one. Okay, so this is the fault of forgetting the instruction, and the antidote to that is mindfulness, and that was the main content of that section. And then what to do after after focusing your mind on the object of meditation, then discussed in more detail the faults of laxity and excitement, and then the antidote of this vigilance. So that's recognizing the laxity and excitement. So now after vigilance recognizes laxity and excitement, you know they're there. You, again, within your own mind, see them there. Then what is another fault that can come is the fault of not applying the antidote. So that's the failure to apply yourself to the elimination of laxity and excitement. I know it's like a long phrase, but that's referring to this one fault, the failure to apply yourself to the elimination of laxity and excitement. And so the antidote to that is now, it's a kind of intention. It's the intention called application or effort. So it's a kind of intention, and in general, intention is a mental factor. It's one of the 5 omnipresent mental factors or mental processes. So the omnipresent mental processes in general accompany every single mind, every single main consciousness, primary consciousness, all the time they're present. But here we're talking about a specific kind of intention. So it's, again, once there is recognition that subtle or coarse laxity or subtle or coarse excitement has arisen, then there's that awareness, and then the next step then is to do something about them, to be able to apply an antidote. And so this is where you need an intention to do so. You need an intention to apply the antidote. And to be able to immediately apply an antidote, right when they have arisen. So this is now presenting the 7th of the 8 antidotes to the 5 faults. 다 두지 셈바디 곰나 다 곰난데 간데레스는 다 디라 낭도니 건 지시제기도와 디라니 셈바무의 숭신 친구 고비 술당스 강라때네 친구 기위 중의 수마고스다 다든 낭도니 나네다 당보디라 그러와 셈바무의 숭신 다 들어와 가스는 니봉고바 뒤치비 뒤치 셈바 곰고레 나르와다 니봉고바 뒤치비 뒤치 셈바디 간데레라나다 당보니 그래 뒤발레 셈바 강시나 셈무바 뒤체바 이기 레데스 개와다 미게와당 룽도 마데 만남라 셈바 주바치비 레제노 시에숭바더 셰바차우 다디나라 다디데시디 다 셈바 세저와다 셈바 세디 지당 아니 고스네 보여 다 셈바 세디로와 셈 유라 주바치긴지라 아니 셈바 스네로와 셈디 유라 죽죽행기 로와 셈중지여레 코라 셈바 코라 셈중기 당니레 로와 조사디
아니 심 감각이 코도 거 답변은 미기 넘버시와 나위 넘버시와 네 넘버시와 제 넘버시와 류기 넘버시와 이기 넘버시와 강가라 용거 다디 세바스 인주코라 심중데 이네 심지 유라 죽은기로와 나 랑도기 주바치기로와 심기 유라 주바체와디 심중 셈바라 뛰고 이제 심중 셈바디기 아니 유라 바 죽게 다디 아니 남시 로와 조심 다 가스나 투나니 다 갑디 가스나 이기 심기로와다 아니 가스나 아무바 뒤치와 이기 레데스다로와 아니 셈바디 갑디 아니 가스나 게발라파 티니 셈바 주와이나레 미게발라 셈바 주와이나 루마디나 셈 주바 오다 틴데위 칠레징기 레젠지 오다 틴데위 셈바디레스 오다 셈바 강신나 셈무바 뒤치비 이기 레제데 셈바세데 지당 셈바디 간레스나 아니 가스나 마도딘데 값수 가레 뒤치 셈바 템바 차오 디셈바디 순고 말 지당 셈바생데 간레지레 나와이나 딱 뒤지 셈바 마데 코네 담부 지당 셈바생데 간레지레스나 아니 셈디 디니까스나 유라 주gen기로와 어딘데 심중주레스 오다 디심중드레스 심중디기 유 간레지라 주스나 게발라 주바야 요레 미지비 차라 주바야 요레 디미게 가야 마인비 룽마데라 주바야 요레스 오다 틴데기 심 아니메로와 유라 주구주바 지경이 지레다 등이 심중지라 아니 셈바스 고레스 다 디라인데 다 갑디 셈바디 가리레 오다 디나시지니 게위유라 로와 아니 가스나 친구 중요디 아니 친구가 드니 니보 뭐바 뒤마시나 저 니보 뭐바 뒤지 셈바스 다 친구가 니보 땡고 삼비삼 다스 땡발라더니 주gen기 심중중 거라고 또 디심중디 아니 갑디더니 니봉고 바두치 심중 다 셈바세디 차와레 디하고 와라 지당 셈바세디 간제레 디하고 고디 지당기 셈바디 갑디 디시 아니 파바토미 군두나 디시 두스니 카세부시 잡도다 당나시레 심숭아레스 This section has two parts. So now this is going into when we're meditating on this antidote, this remedy. What is that process like? What do we actually? What is it? How do we understand what this? How to meditate on this antidote? So this section has two parts: intention and the way that it stops laxity and excitement, and two, the underlying causes of laxity and excitement. 1. Intention and the way it stops laxity and excitement. Asanga's compendium of knowledge. What is intention? It is the mental activity of applying your mind, having the function of drawing your mind to virtue, non-virtue, or the ethically neutral. This is how you should understand it. For example, iron filings are compelled to move under the influence of a magnet. Similarly, the mental process of intention moves and stimulates your mind toward virtue, non-virtue, or the ethically neutral. So it here refers to an intention that applies your mind to the elimination of laxity or excitement when one of them occurs. So it's very important in general to understand this mental process or mental factor of intention, mental activity. So intention is, again, it's one of the 5 omnipresent mental factors. And what does it do? It's the mental activity, the mental process, which applies your mind to an object. It engages your mind in an object. It is what allows you to interact with an object. It allows the mind to interact with an object. And it's the mental factor which does it as its primary activity. So why is it said it's primary activity? Because when you have a mind, a primary mind, again, there are 6 kinds of primary minds. These are sort of the, based on the domains of objects which they access or engage with. So the 6 primary minds are the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness or mental consciousness. So those are the 6, the eye through the mind. And these 6 consciousnesses each have many mental processes coming together with them. They come together, they're adjunct mental processes. And so this intention here is an
adjunct mental process that goes together with every main mind, whether it's the eye consciousness or ear, nose, tongue, body, or mind consciousness. And it's the part which it's that part. So its main power, its main activity is to orient the mind to an object, to allow the mind to interact with an object. Again, using the language of modern cognitive science, we might call this orienting. This is a term used, orienting, a mental process called orienting. So it's just direct, it just puts the mind to the object and brings together the whole, the whole mind together with all the mental processes. So then when we talk about the bringing the mind here in the Sangha's quote, it has the function of drawing your mind to virtue, non-virtue, or the ethically neutral. So if we ask what kinds of object does this intention interact with, what kinds of objects does it orient us towards, it's any of those three: virtue, non-virtue, or the ethically neutral, which really includes all objects. And so this is talking about, again, mental activity. This intention here is or orienting is mental activity, mental karma, you could say. And so now in general, that's the explanation of intention in general. But here in this specific context, as an antidote, we're talking about an intention, which, again, as Tsongkhapa says, that applies your mind to the elimination of laxity or excitement. So it's specifically a kind of intention which is being engaged or engages us with virtuous objects, right? Because eliminating laxity and excitement is a virtuous object. The elimination of those faults is a virtuous object. And so this is specifically in this context, the kind of intention we're talking about. And so that's how Asanga is describing it, Arya Asanga is describing it here. Tiang pena do kablengi wangi chara wangmeba yuwa tar sem gemigi lungma de sumbo kangrung la yushin kuwa chibi semjuni semba yimbes dini chungyo kangrung chungwa na tepongwa la sem ngombar du chibi semba sungu stati beji kasna pera jani shivuji da kodi usungduwa pena do kablengi ngarja yorwa ta ngarja di du usni pa du usni chara pa pena reji tablo la reji tablo pena reji tablo la de chaji sha de ngarja duksni yedini ngarja de yaduna cha de yadu maduna ma dusunta juk gasna dudo di ngarja o din nangshin shin semdi gewa chok yana migebi chok yana lume de oda tindela ba yuwa jugengi simjung semba stigi chewares o simjung semba digi semdi 아니 그 심중 셈바디 개발아 주디 셈데 개발아 주게 심중 셈바디 나 심중 셈바세지로 나 심중 업중 아직 나라스 셈바세지로 디 셈바디 제일 가르쳐 버스는 셈디 유 개발아 주에당 미개와당 뒤돌아 주gen기 제레디 다 셈바디기 제발레스 어다 지당디 딘데체 다 급들이 셈바디 가리레스는 다 아니 친구 중원들이 친구들이 니봉고바 뒤미집이 니봉고바 뒤집었으면 친구 뽕와라 팀이 셈 아니 바 수주게 와다 친구들 뽕도 섬 친구 뽕와라 셈고바 뒤집었으니 친구 친구도 그바 강훈 셈나라 다 셈라 내용도 아니 뒷뽕도 섬이더니 셈진 지경기다 디 셈디 어떤지라 꾸마 땅인디 다 셈바디기 땅와래 셈바생디 다 지당 셈바생디 셈중업중 아직 나라와 인다 디 파파 통맥이 된다 디 셈바 강신나서 디 된다 파파 통맥이 아니 뭐바 군디나라 심중압중 아직 세죠다 심중압중 아직 나라더니 군종아기 되니 마 디시자기 셈바 강신나서도 디 지용지 전에다 갑디 어딘데기 셈바지 땡거래 했습니다. 케버도 까니로와 오 셈바 딘데지 땡거래 일단 징화도 그바 중사수 아니 지 강원중도 징화 중나 남사 징화기 방에 탑시 지고도 그바 주나 남상 그바 방에 탑시 지고도 무슨 어디라 아니 셈들라 꾸마 당연디 어디 심중 셈바디기 지고레스 어디니지 숨도 어다. So to read over again where it has the example,
this is how you should understand it. For example, iron filings are compelled to move under the influence of a magnet. Similarly, the mental process of intention moves and stimulates your mind toward virtue, non-virtue, or the ethically neutral. So it here refers to an intention that applies your mind to the elimination of laxity or excitement when one of them occurs. So now we're getting a simple example. 말자스는 인다 디어라 땅서 짜라 딘데 도도 중도 미슨 가자지 나부 중도 디도 자나 짜도 자릉도 Magnet. 매그넷 어다오면 Oh, 어디 베베당 말자라다 인지 디라기도 어디 Ale, dokabla chibare. 도 카블레스는 디레 알레. 도 카블레스는 디랑 말자라서 Alessa. Yeah, so it was just another term for magnet that I wasn't familiar with. So here we're talking about when you have a magnet and then some iron filings, for instance, like if you have a cloth in between a magnet and the iron filings or some small metal, then you move the magnet and then the filings, the small piece of metal will follow along. It will be dragged along wherever you move the magnet. And so this is like what the mental process of intention or orienting does. So if, again, you have a main mind, a primary consciousness, and it has an accompanying, an adjunct mental process of intention, then if that intention moves or goes towards a virtuous object, then that whole main mind also goes. If it goes to a non-virtuous object, then that entire mind also goes to the non-virtuous object. And so this is in general, when we're talking about the 51 mental processes and the 6 main minds, this is in general how Asanga is describing the intention here, because in the compendium of knowledge, the Abhidharma Samuccaya, he's going through each of the mental processes or mental factors and giving their definitions and their functions. And so this is the general way of thinking about intention. In this specific context, as an antidote to this fault of not applying the remedy to laxity and excitement, then we're talking about a specific kind of intention. This intention here is one that's the sort of motivation, the motivating factor that gets you to apply the antidotes to these faults. So again, watching with the vigilance, seeing, has excitement arisen, has excitement arisen, has laxity arisen, and seeing if they're on the verge of arising or not. And then this intention is there at the ready, being able to have that powerful motivating force that gets you to actually do something about it right away. So yeah, so when the vigilance sees that excitement is on the verge of arising or has arisen, it's this intention that says, that's what motivates you. It's what I don't know a better word, but anyway, motivates the mind to immediately apply the antidote, so that you actually actively apply the antidote. Please. 다 뒤주대서 신도시도 다 디호대한 뒤나로 가르도 다 드링 롭젠 디스 잠샤게 인스탄 저 치와치네 이제나 저 치와 가려면 두슨 치와 나로 난스 어디스 도인스 왜 So time is running short, and the next section that comes actually goes into a different topic. So let's stop it here, and we'll have question and answer. And please, if you have any questions, please ask them. I have a question. And it's I feel like it's one I've probably asked before, but in this situation, it feels a little different. When we first started talking about vigilance, and that mindfulness, is a cause for vigilance, I think is what you said. It just occurred to me, and I wonder if you could tell me if this is right, that, because I thought, well, what's the difference between mindfulness and vigilance? And I thought, well, it sounds like Geshe was saying that mindfulness is focused on the object,
and vigilance is focused on the mind and the body, which then kind of gives you a conundrum. I don't know how you translate conundrum, but it gives you this conundrum where you've got like two minds that are doing two different things. And how do you concentrate? I just, does that make any sense? Do you understand my question? I think I do. Do you want me to How like translate repeat it? conundrum? Yes, I think I can translate conundrum. Yeah. So just to double check, so you're saying it sounds like from this explanation there's not a very big difference between mindfulness and vigilance, but mindfulness would be focused on the object, whereas vigilance would be focused on the mind. So then The body, right? that body and mind, so that would be wouldn't that make it difficult to concentrate because it's like you have two different focuses getting in the way of each other? There's a conundrum. Yeah, it's sort of like either, yeah, for me, it just sounds very challenging. Sounds challenging. Okay. I muted myself. Listen, can I do Tremba the Shishingi Gu in Bash she's this song and Geshe Captain Dilatane Topa this Nota Dabuchi long song. The Garesana Tremba Dang Shishingi Keper or the Achajanegi something like Keper Direbis Tremba di Migbala Juba Chigres, Mibala Tado Jikin down Mibala Juke, and the Shishin the wrong so Ludon Semla, Tado Jikin the Shishingi Chile, Goa Dira, Goa Nego Dires, the Tata Rebe, and Kasi Tender Drabo Yena, then this notice how do kind of Migba midrawa ni yongi do san ni yongi do as chik yula juba chik rangi soser ludan samla juba ani gandas thing it's in kigis. Ale tadinda di Chenmo digi topden gore segi di ta shishin la Chenmo den gore dula gore la di ta Chenmo digi mikbala dini cheba chigido ani shishin digi semla cheba chigido semla cheba chigenda dini mikba gomja mikba der cheba cheni nyamdu kandisin gomja gore ta semlo tobal le di mareswa Chenmo digi mikbala cheba chewa mares Chenmo singedi ngar da nganazu gom maja khoni da gom jaegi mikbaji 세시지 송여와 다디 소소기 다 gom maja khoni bena 때문에 디신시비 구슬라 미게는 디신시비 구슬이 하고 제니 딘데진다 하고 제니 아니 gom 자기 내가 되나 디 미제와 지고와 디 미제와 디체 마도지기 쳔바지 싱이 셈지 로가지 셰 아니 mik바디 바 간제도 따진 진 디마레스 쳔바생디 mik바디 샵투바 소행기 셈중지 미제와 제와서 그 준비 된다 뒤로와 응아르 디비 뭐 유디니 미제와 제와스다 제수나들이 곰자야 거라 메와 차르와 근데 전에 다음 곰자야기 mik바디 마제와 제거래 생인데 마제와 제와 메와 속인데 쳔바기 제와레스 어딘자 미제바디 무튼이 내거래서 되든 쳔바 무튼이 내거래스 디스 거라모도 야 쳔바디기 mik발라 딱제 제니 아니 야 mik발라 딱갱기 셈 셰발 로가지 셈나 딱에 셰발 로가티 삼도 땅고 말레스 쳔바생디 만아주 곰자에게 mik바디 제수나 아니 다 곰자 섬에와 차로와 다 미제바 지어와 오 미제바 지갱기 셈중 코랑 쳔바레스 오 다가랑 디고레스 다 시신세디 다 mik바디 마제디 다 mik바디 삼모 땅용디 셈데 mik바디 미세와 차기도 까베 미세와 차인데 칭말리고 야 mik바디 세와 간실라 셈디 mik비디도 내기면은 고발리고 오다 딘데 요디 티 용무도 들어와다 삼모 땅단 찍으래 다 누우시네와 mik바디 마제와 치도 쳔바 요바래 mik바 마제와디 무투닐레와 있는 쳔바 톱데 요바래 그러와 오다 쳔바 톱데 mik바 미제와 요바디 띵도 mik바디 세와 샤와당 아니 mik바디라 셈 네바 띵보 요바이나 오다 칭와다 고바 메와래 다 디니 강룽 야나 세낭 메바도지 세낭 마르진 메겐도지 로와 담징 메겐도지
야나 세나 요와 강실라 아니 셈 미발라 마니와 치료를 양생에서 인증고 진짜 용무도 마도 지기 양데 셈 지기 미숙감이 되었다고 말했어. 와 셈 미발 미제와 제와디 제박이 되니 유비다. 미발 미제와디 무투니는 제박 dob된 유비다 했어. 다 미발 미제와디 미발디 셈 곰장의 셈들이야 세부 샤와디 무투니 내기면은 정말 유발해. 정말디 유바들이 다 세부샤와 강실라 양 셈믹발라 마네와치 양년도 치료 주고나 고발리고 다 디니 강로 하 고경기 셈중지랑 신길리고 랩도 아니 다 아니니 가서는 시신 때 봐서 디레모도 지기 로스 자직이 지니로와 아니 시신세대야 술도직 셈직 삼모지 당주 제바생디 술도 삼모 당 대전나더니 곰자라 부수도 주고 그랬어 뒷면바치 가서는 디나 셈 미발라 곰자기도 티 시신단 되니 곰접도 곰tem부 지장이지나 시신다 첨바디 념도 요요발 디레소와 다 첨바세디 미바 미제와 지겐디체 아니 시신세디 아니 미바 셈디 미바라 되니 미사와당 영종이디 지도 지금도 되니 따고 말 그러나 하코나 시신이 비다 디 하코긴 셈디 무티니나 셈중되니 시신 또도 비다래서 dun제지는 모두 지기 당번이더니 자직치니 아니 제바생들 로가지 시신생들 로가지 지니더니 냠도 매바더니 선무당하는 부수도 보채 그랬어. 그럼 곰 잡두 디 다게 챔벽이 고조도 있는 모조도 야보지 말이나 다 디데고라 제바생들 간대지 당부디 하고 하신 미법 미제와 제와들 미법 미제와 지경이 심중들라 챔바스 어디 디하고 하죠와 마도 지기 된다 아 챔바디기 미법딩도 선무당 시신기 생미등도 선무당 수도 챔바다 시신기 고아디 딱다지 말면 다 된대지 말한 게 되는 초고도 진짜 전바다 시신이 고아 따다지 레와도 답시 지고도 무슨 어디다다. So it's very important to have the accurate and correct understanding of both mindfulness as well as vigilance. And so what it sounds like what the question is asking is, well, again, so the question is asking about, mindfulness is like it's got its object, which is the main object of meditation, whereas vigilance has sort of a separate object on the mind, and that could become like a distraction or make it difficult for concentration because there's too much going on for the mind. So it's not like that. So it's not like you have like different analysis or different kind of, it's not like you're thinking about these two different things separately. It's not as if you kind of get prepared, you're starting to, prepare for your meditation and you have your mindfulness going in one place and your vigilance going in another place. That's not exactly how these mental processes are going on. Mindfulness, again, what is this? Mindfulness, and again, just to use it may be confusing as a note that Genla didn't say, but just terminology can get confusing sometimes. So mindfulness, as we're discussing it here, is much more akin to what is referred to in the literature as working memory, basically. So we can really use the word working memory, maybe make it simpler, easier to understand. So if we're talking about working memory, this is just the thing that allows a mind to remain, which allows an object or the focal object to appear. It's the thing that allows this object to appear in the mind and stay in the mind. It's an object which has already been accustomed, that we're already familiar with, right? It's a kind of memory. Working memory is a kind of memory. So it's an object that's already been perceived, been cognized, and we're remembering it. It's not doing any analysis. This is not it's not thinking about anything. This is just a mental factor that is it's what allows for an object to appear and then to maintain the continuity of that appearance. That is working memory or mindfulness. And this what allows, okay, said that.
So there aren't different objects for mindfulness and vigilance here. It's just simply that if we forget the object, that means there's no more working memory present. There's no more mindfulness present. We forgot the object. That means our meditation, there's no meditation going on anymore. We forgot the object. So this mindfulness, again, is keeping the object in mind, keeping the appearance of the object there before your mind. Then on top of not forgetting this object that's appearing before your mind, on top of that, then we have these other attributes that could be going on in our meditation, in our mind. There could be a clear appearance or not so clear. There could be a very stable abiding or not so stable. So we're just talking about different possibilities of engaging with an object in the mind. And when you have a clear appearance and a stable abiding and this vivid intensity and all the qualities present, that means you have mindfulness, strong mindfulness there, you have vigilance there, and you don't have laxity or excitement. If you have the object appearing, but it's not extremely clear, it's appearing but not vivid, without vivid intensity, you have some laxity present, right? If you have it appearing but without a very stable continuity, then you have some excitement present, the subtle excitement, right? So these are all ways of being able to, we're talking about this whole construct of the mental factors going on in our meditation, whether they're the obstacles, the faults, or whether they're the antidotes to those. It's all about looking and seeing what's going on in the mind, and these sort of different, the different quality of the mind that might be present. And so the vigilance is what's observing to see, okay, what is the quality of the mind that's present right now? So the vigilance is really the one doing kind of more analyzing, not the mindfulness. So the vigilance is sort of more the thinking one, not the mindfulness. And so again, it's, if you were to sort of think about this whole process as being, okay, first I'm preparing for my meditation and I have to get my mindfulness focused on this and then my vigilance focused on that, and you're sort of putting your mind in different places, then you would definitely get very tight and stressed out, right? You would basically stress yourself out. By doing that, you would get sort of overwork yourself. So that's not what's going on here. What's going on is you have one you have one main mind doing a meditation, and these various attributes that may or may not be present. You have a clear appearance, you have the stable abiding continuity, and you're observing to see if laxity or excitement are arising. Then you have strong mindfulness, you have strong vigilance. You don't have, that's a sign that you don't have laxity or excitement. If you have some dullness coming and lack of clarity, that's a sign that laxity is present. If you have some instability coming, that's a sign that excitement is present. So when you have that kind of strong mindfulness where you're really keeping the appearance of the object in the mind, then naturally the vigilance will be there. Naturally, vigilance comes. So that was, again, kind of talking about the way that it works as a cause for vigilance, is just that you're staying on the object and it's staying clear in your mind. That's what mindfulness does. Then naturally, you're going to know if it stops, if that clear appearance stops, right? So naturally, vigilance will be present. Thank you. I had a side question about the 51 mental processes. Are they all omnipresent? I don't know enough about the 51 mental processes. I know there's not enough time to mention all 51, but are they all omnipresent? Again, là samjung ngamjung ngaji chathang kundu do is samjung rebis.
di mares rwa tinala kunjo doi simjundra ngamadoyo mares rwa sowa duishe semba riba ila cheba stinga di madoyo mares di sim ganga kundu joge ta 아니 융행아 개와 주직 zanyu 년년이슈 신주시 있으니 뒤조다 유mon증 있으면 여기는 가시 유mon맥이 있네 개와스는 기비스면 어딘데 업중 아직 강가 유모 말에 스티나는 업중 아직 나라 아니 심중 업중 아직 나라 군중 아스니지 송여를 소와체 뒤시 셈바 리바 일라체바 어떤 딩가디 아니 베스 가서는 조심 강가기님도 용그레스 어디라다 No, they're not all ever present. There are 5 ever-present mental factors out of those 51. So those 5 are feeling, discrimination, intention, which was what was talked about today, contact, and attention. Those are the 5 ever-present. Then out of the 51, there are some which are afflictive, some which are not afflictive. There's a variety of different kinds of mental factors, but these 5 ever-present are the ones which are present with every main mind. Thank you very much. Kila. No. Tengi chuachitu tajiti kafa semgi tsini dinala igi gangdela 두체바 이기 레테 페치다 와데 선 주버 체베 레진 페 레다 레진디 주다 데우스고레 간데지 그 레진 페 간데지 고고 디 얘기 되게 쉬운 거 무슨 거라 셈바 sem기 ts니디 셈바 강신의 셈바고바 두치바 이기 레데스 아니 호들라 아니 룽마데 남라 셈바 주바치비 첼레제노세다 레디당 첼레진이 개박하려 순거래 라디 여기 레디다 와 레진디 군이 대와 칸데서 레진스나 카리 칸데질 고고 알레 어다 도선도 인지 돌줄다 So the question is about the mental factor of intention, and that specifically the quote from Asanga, what is intention? It is the mental activity of applying your mind, having the function of drawing your mind to virtue, non-virtue, or the ethically neutral. So the question is about what is, again, this is kind of probably related to the Tibetan, so just to say it, that mental activity is the word yigi le, so it has the word le. Which is karma in Sanskrit. Then function is the word chele, so it has the word lay in it as well. I don't know the Sanskrit for that word, but so the word lay comes twice. So the question is sort of, what's the difference between when we're saying the mental activity lay and then function chele, or what does function even mean here? Kind of the question. 셈기 믿게 좀 해봐치 셈바 세저와 셈바 강신나 시도부터 셈 강신나 소미도와 셈바 강신나 셈바당 셈니로가리 셈바스디 셈중레 셈스디 다 조심로와 인저 조심다 셈중이로 가진다 셈바스인데 간지르스는 이기 내가 지주게로와 이라 내가 지주게 아니 고랑기 제레디 이기 레스나 이기 레데스나 다 이라 내가 지주게스 다 고랑기 제레 가리 이디 개와 야나 미개와 야나 루마데라 주바 지긴 게더니 제레제레 쓰리다 이기 고랑기 레디 이라 때비 레지 이시디다 소심도와 셈바싱디 소심라 때비 레지레스 단 크게 자와디 가르치기레스나 아니 소심디니 개와 야나 미개와 옛날 루마땡기 취어디 숨보 강론라 아니 바 주바 제주겐 기더니 첼레다 데 말에 신두자니 강디 코란디로와 셈당 심중니 나니 강기 레가 지고래 세디체 거기디다 코란기 레가디 딘데지레 쓰다 군이 가스나 이기 레당 제바 첼레진 세조로 디니 코란 로가 말이다 이기 레스디 이기 레가 이기기 아니 가스나 레지라 템바지레스 달레 카레레스나 아니 개발아 주바 야나 미개발아 주바 야나 루마지나 주바 오 딘데기 자와 지긴지레 스비다 간다라 셈라 템비 레디기 레 지당디 호라 지시잡 강디 코랑 오디 지시잡냐 오 딘데레샤 하스가나 섬로라 오디레샤 나우 로프토치나
And so it seems like, first of all, there's just a clarification, again, going into the Tibetan terms, that sem is the word for mind, whereas sempa just has a pa as I don't know what to say, what it is, but it's just like anyway, an extra syllable added onto the sem. That's now intention. So those are two different things, sem and sempa, or mind and intention. And so here it is the mental activity of applying your mind. So this is above the first sentence, or first portion of the sentence is basically illustrating and pointing out the kind of basic identity of what intention is. Just saying that it is a mental activity, right? It's a mental activity, and it's a mental activity whose right. So it's just pointing out that it is like it is mental activity. It is a mental activity. And so the second part is saying the function of it. So the function of it is drawing the mind. It's what makes, it's the factor which makes the mind do some kind of activity or engage in some kind of activity. And so it's sort of like the above section is just like out of, thinking about main minds or mental factors, then this intention here is a mental factor which has this kind of karma or activity of mental activity. And the second kind is, if we ask like, what is then the function, then its function is to draw the mind, or it's make the mind engage, make the mind interact with either virtuous, non-virtuous, or neutral objects. Can I add a question to that? When you mentioned it draws your mind, do you mean that your mental consciousness when you say mind there? Oh, Kelna Iwa Migewa Dangluma Namla Sem Juba Jebe Legends, Sem Juba Jebe Legends, and Sem Sheba Dila Yigi Sheba Gogurabes, Yigi Sheba Ribes. 어디 진다디 셈세디라 이단 이기 셰반이라 켜봐요. 이러와 이기 셰바스나 이기 넘바 셰바와 이왕라 띠비 아니 셈지라 이기 셰바스 그래. 이 세디 아니 내려와 셈 강가라 주고 다 셈들 앞에는 조스미로 앞에는 미기 넘바 셰바데 셈레 나위 넘바 셰바데 셈레 네 넘바 셰바데 셈 넘바 셰 남시 넘바 셰바당 이당 조스미숨 튼징이라고 왔다. 어디 제인데 이당 이기 셈세디 데스로 가도 치르와 아니 이왕 주불라 땜바이나 왕생가디 왕비 넘바시방가디 용고 말이 다 된다디 디스로도 가스나 셈 주바르와디다디 이기 레데 슬라레 모도지기 이레 라요 말와 이기 셈 라요 말와 인도선이 이세디 셈라스 워 셈다 이 이제 셈 유라 주바치기 레스디 다 셈딜라디니 가스나 미기 넘바시바 나이 넘바시 다간다 남시 두여봐 어 남시 두 강하롱하지 유라 주바칭이 레전지레 세디다 유디라 개발아 주바요레 미개발아 주바요레 루마진을 주바레 페나 미기 넘바시바 페나 품바 또갱이 미기 넘바시바디 루마데 품바라 주바라 품바디 루마데로 개와 말에 미개와 말에 루마데로 어 누구진이 다간다 가슴에 개와음 야나 미개와음 야나 루마데라 셈디 주바체바스 셈디라 이기 셈 주부 말레스 왕시행아야 왕빈나바시방가 데 요레스 어디 간다 지용이 당니 숭아레스디 어디 숭다. So this is again a description of this mental factor of intention or orienting that's in general, that covers all contexts, and here when we say drawing your mind, it's not talking about the mental consciousness only. There's
again, learning the terminology is tricky in English. Doesn't map directly onto the Tibetan terms, but anyway, when we say just mind, that's referring to it's not it doesn't necessarily mean a mental consciousness, a mind of the a mental mind, I guess you can say. Why not? So it's not a mental mind, so it can be a visual mind, an auditory mind, a gustatory mind, an olfactory mind, a tactile mind, or a mental mind. And so that wouldn't be it wouldn't just be the mental consciousness. And so here it's specifying that it draws any one of those 6 minds to virtue, non-virtue, or the ethically neutral. So again, this could be any of the 6. It's not only those minds which depend upon, so a mental mind would be one which arises in dependence upon the mental sensory faculty. And so it's not only referring to those, it could be any of the 6 minds. Yeah, I think because mind doesn't seem to direct kind of mapping into, like that an idea of mind in our mind is the same. So could you repeat, Jackie? I'm having trouble hearing you at the moment. Yeah, I'm sorry. So I'm just saying that I don't think we have a clear in America. The definition of mind in Tibetan, I think, isn't the same as it is in America or English. So it was just a matter of not understanding. Thank you. Okay, that's true. So gonna ajagi some she song any jing ari nang la ari gi vikshung dong sam la tong tong nang la stem mind sheba dong chik bube cheni dong vikshung nang lo la sem yi la so ba sheba tunda mi drawa ko yuris ko mi drawa yong yuris. Jackie, can you mute? I think there's some background noise there. The ajagi samsu chik she song ari gi vrikshon nang la sem sheba dang pube vrikshon dang pube samla dang dang nang la sem sheba ni deni gi ko landang mi thawa yoresa che sang this kal kapo double resa ale ko mi thawa yoresa the thing arigi the country thing hapo masro da jidang na di zhe jia de dang su sim da sim jung pyebi da chulugi xixaxin ma tyeong go ro ba da ya da ji da nalin zhe gi da gan da ji chulugi da zhuo dang de xixaxin tyeong go de an tin de ge zhe de xia zhuo go re in zang arigi zhe xie jiap dang de de hapo maso lo de la ba chi da. That's not something I know about. I don't know about the American understanding of mind. I'm explaining it, again, La is explaining it in accordance with, talking about the mind and mental processes as it's explained in the Dharma, the tradition of the Dharma tradition, and how, yeah. Sorry, just one last thing. So does consciousness, when you say consciousness, do you mean mind then? It really depends. It just depends on which terms you're translating, but in general, I mean, I'm just saying I can answer that. If I were to say the question in Tibetan, I could say it in a way in which the answer would be yes, and I could say it in a way in which the answer would be no, because so I'm not even sure what to say. Fine. But yeah. But because basically it's the distinction, just to again point out, is that there's a distinction between a main mind and a mental factor. So they're all of the same basic stuff of being clear and aware. We like the definition of kind of the basic definition of consciousness, that which is clear and aware. So they all fulfill that definition, but it's just in terms of if we're talking about specifically a main mind, or a mental factor. And so mind,
the English term is used to translate sometimes a word that specifically means a main mind. Sometimes it's used to translate a word that specifically that is general, that doesn't mean a main mind, or yeah. Lost. Did you say thank 이 you? 탄얘기 뒤어라고 지 레슨 세상 나 걔랑랑 걔나 아니 걔당 미자니 용시바래 라 세상 걔당 지나 지 샘당 넘버 쉐바 든지 그레베스 야메나 low down number 쉐바 든지 그레베스 양 인지게 갭 인지 더 인지게기 라당 디 찍바래 세상 버게 라냐서 low down 이 down 샘 some 인지게 라 찍찍 거기라 mind 어디 노트 잡고 야, 다 뒤수 신수 때문에 다 잠시행인스 나르시오. Okay, so now time is over for tonight, so we'll stop here. Thank you, everybody. 也不是学习面到这么这让灵些年的肩膀的三界线都面的不啊，这个那么大心了，绝把说也他妈咕噜让那面大了个那样大呀面。给我的给我个说那么一些操作性，说那么一些那种别谈把过年多把说抗日那边各位行，平常的话马路中面的接着是话电子叫下边是的把都电就罗接接着那面过在那边去，那么这里就接。Lausanne Dembe, German Sasumje, German Mise, Dado, Denguru, Ji, Garden Duji, Kamsu, Chile, Ju, Topju, W, Lundo, Ji, Lose, Namla, Rilam, German, De, Lamdo, Yewe, Shenri, Shabde, Jo, Changju, Simjo, Rimbo, Ji, Maje, Bana, Ji, Kewa, Nyamba, Meba, Yang, Kone, Kondo, Peva, Shoro, Tazin, Nigu, Sewe, Minju, Samo Dende Tadang Chabe Den Pajo Luju Yabsan Gonga Chishin Kondo Jebe Gyoro Tujiche Tashidele Takangala. Thank you. Good night. 토체나 길라. Yeah.